Amen. Maayong buntag sa atong tanan. Pwede pa ta manindog o tapi ka imuhang katapad. Ingna siya na ngalipay ko na naakadiri karon. Amen. Praise the Lord. It's so good to be in the house of the Lord again. Amen. Lahirag yun ang kalipay pag naagit ta sa balay, alam po anan sa atong buhi nga Dios. And today, wala ko kabalo sa mga struggles, sa tanan, no? Only God knows what we are facing every minute of every day. But rest assured, ang comfort nato in this world that we may have troubles, we may have suffering, pero one thing is for sure that God is with us. Amen. God is with us. O ato na siyang tindugan na promesa sa Ginoo kay maayo ug faithful gid siya. Amen. Amen. O karon, let us declare ang pulong sa Ginoo kay walay laing mudawat sa dungog himaya kundi siya lamang. Amen? Sige, ako ang pwede ba po na ipakita nato. Ayan. Gikan sa 1 Chronikas 29:11-13. Kitang tanan nato ang basahon sa sabay. Imo o Ginoo ang pagkahalangdon, ang gahom, ang himaya, ang kadaugan, ug imo ang tanan nga anaa sa langit ug sa yuta, ingon man ang gingharian ug labaw ikaw sa tanan. Gikan kanimo ang bahandi ug dungog. Hari ka sa tanan ug anaa kanimo ang tanang gahom ug kusog ug makahatag ka gahom ug kusog sa tanan. Karon, nagpasalamat kami kanimo, o among Dios, o gidayig namo ang mahimayaon mo ngalan. Amen. Kinsa na ay mga pagpasalamat sa Ginoo mo siya ito, praise the Lord. Hallelujah. Amen. Thank you, Jesus. Imo ang tanan, dungog, o himaya. Hallelujah. Ato ipalakpak atong kamot. Isayaw atong mga tiil o isaka atong mga kamot niya kaniya. Hallelujah! Oh, oh. Imo Ginoo pagkahalang doon, kahong himaya o kadaugan. Tanang na sa langit o yuta, kadayog sa mahimaya o ngalan. Handi ko ikaw, amahan ko, kaluwasan na nakanimo. Ako sikaw, O Diyos, sa pagdawat sa tanang hugot. Himaya, dalay ko ng pagkahalang tuno, Jesus. Himaya, ato mga kaugalingon, aron musayaw. Hallelujah! Musayaw para sa tuwing Diyos. Sing! Amanin, malayag, kakoy ko, karasonin, 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 no manama. Amanin,
malayang kakoy ko karasonan, 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 karasonan. Sa mga usapa, amanan, malayang kakoy ko karasonan, 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 no manama. Amanan, malayang kakoy ko karasonan, 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 no manama. Hati ko ikaw, amahan ko, kaluwasan na na. Hallelujah, takus ikaw Diyos. Takus ikaw Diyos, sa pagtawan, sa tanang dumugo. Himaya, nalay ko ng pagkahalang mo, Jesus. Himaya, bawat nilikha ay aawit, lahat ng nilalang ay luluhod, lahat ng nilalang ay luluhod, lahat ng aming tinatangi, lahat ng aming tinatangi ay alay sa'yo. Aawit ng papuri, ng papuri sa iyong kadahilan, ika'y karapat-dapat, purihin ang lahat. Papuri't pagsamba, papuri't pagsamba sa iyo lamang, Panginoong dakila ang pag-ibig mo, ang pag-ibig mo, ikaw lamang Panginoon. Papurit pagsamba, papurit pagsamba sa'yo lamang, Panginoong Jesus. Dakila ang pag-ibig mo, ikaw lamang, Panginoong Jesus. Eyo, 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 pagsamba sa'yo lamang. Sing papurit pagsamba sa'yo, papurit pagsamba sa'yo lamang, Panginoong Jesus. Dakila ang pag-ibig mo, ikaw lamang, Panginoon. Papurit pagsamba, papurit pagsamba sa'yo lamang, Panginoong Jesus. Dakila ang
katulad. Wala kang katulad. Wala kang katulad, O Diyos. Katulad, O Diyos. Wala kang katulad, O Diyos. Wala kang katulad, O Diyos. Hallelujah. Ang biyaya mo sa amin lubos. Wala kang katulad, O Diyos. Wala kang katulad, O Diyos. Pag-ibig mo sa amin lubos. Hallelujah. Itong hatagan o kusog na palang pakatubuhin ka, Diyos. Wala'y sama ka ni mo, Lord God. Wala kang katulad, O Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Salamat, Ginoong Diyos, sa pribilehiyo na magihatag sa matag usa. Lord, namudayig sa tinuod ug buhi na Ginoong Diyos. Amen. Ug karon, Lord God, ang among tinguha, ang among gusto, Ginoong Diyos, sa makauban ka sa matag adlaw, sa matag lakaw namo. Kay ikaw lang, ug ikaw man, ang among kusog, ang among gugma, ikaw ang among tanan, Ginoong Diyos. Ug padayon ni mag-aawit, ug pagsimba, mag-awit mi Ginoong Diyos sa among paghigugma diha kanimo lamang sa matag adlaw. Hallelujah.
Ikaw ang akong kusog. Sampitain na siya. Ikaw ang akong gugma. Ikaw akong kusog. Akong kusog. Ikaw ang akong gugma. Ikaw ang tanan. Oh, ikaw Jesus. Ikaw ang akong kusog. Ikaw ang akong gugma. Ikaw ang tanan. Ikaw ang akong kusog. Ikaw ang akong gugma. Ikaw ang salamat kay sa imong ngalan. Aduna kami kaayuhan, adunay kasiguruhan. Ikaw among sinugdan ug ang katapusan. Dios sa tanang Dios, Dios sa kahangturan. Puno sa gahom ug hari sa tanang hari. Amen. Kani ang Dios na atong ginasimba ug kinahanglan siya sa imuhang pagsimba karon. Hallelujah. Ginoong Dios, magpadayon mi sa paghatag sa tanan dungog ug himaya diha lamang kanimo. Kay sa imuhang ngalan lamang makuha namo ang tanan. Hallelujah. Jesus. Ikaw ang kaluwasan. Ikaw
Sugit sa ngalan mo, sinugdan ng katapusan. Diyos sa kahangturan, tigpanalipod, puno sa gahong, hari sa tanang hari, kamhanan ng ngalan mo, katahong sa ngalan mo, labaw ka sa tanan. Ang ngalan mo, Jesus. Sa makausap pa, ikaw ang kaluwasan. Ikaw ang kaluwasan. Ikaw ang kaayuhan. Ikaw ang kaayuhan. Kangit-ngit gilupin. Ang kangit-ngit gilupin. Kamatayon kibot. Sumagsugit sa ngalan mo, Diyos. Sumagsugit sa ngalan mo. Sinugdan ng katapusan. Sinugdan ng katapusan. Diyos sa kahangturan. Diyos sa kahangturan. Tigpanalipod, puno sa gahong, hari, hari sa tanang hari. Kagamhanan mo, Diyos. Katahog sa ngalan mo. Labaw ka sa tanan. Ngalan mo, Jesus. Ngalan mo, Jesus. Kagamhanan mo, Diyos. Mananangalan mo. Katahog sa ngalan mo. Labaw ka sa tanan. Ngalan mo, Jesus. Ngalan mo, Jesus. Hallelujah. Tanang tuhod magaluhod. Tanang tuhod magaluhod. Tanang dila magasugin na. Ikaw, Jesus, Diyos sa tanan. Mga bihag gawas nun na, mga gapos na nga bugto, nanghaan sa kamatayon, walay tanang tuhod. Tuhod magaluhod, dila magasugin na. Ikaw, Jesus, Diyos sa
salamat o Dios kay gamhanan ka. Ug milagroso ka nga Dios. Walay sama kanimo God. Walay sama kanimo Ginoong Dios. Sa tibuok langit, sa tibuok yuta. Ug sa tanan Ginoo, ikaw lamang o God. Salamat Ginoong Dios. Thank you Jesus. Ug nasayod mi Lord na wala pang kanahuman sa pagpamuhat sa matag usa. Padayon ka Lord, padayon nimo ang presensya magauban ka namo. Ug karon Lord God, amo ginahatag ang tanan dungog, tanang himaya diha lamang kanimo. In Jesus name we pray. Amen. Amen. Hallelujah. Welcome to the house of the Lord. We are so glad that we are a part of the family of God. Growing together. 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 When there's light, there's growth. When there's growth, there's life. Thanks to our life groups for being present in our LG reorientation and training last Sunday. We grow and make disciples together. Today is the Youth Grand Meet with the theme, Do You Know Jesus? Youths, it will be a blessed time of fun, fellowship, and deeper connection with each other and with our guests, the Greater Glory of God International Ministries youths. Youth empowered! Let's keep growing together! No one left behind! Health check reminder. BMI, BP monitoring, and blood sugar testing will be available on the first Sunday of July. Come earlier before the first service and the second service on July 6th. Let's steward our bodies as temples of the Holy Spirit. Let us continue practicing safety and care, Church. This is a gentle reminder from our very own Nurse Chai Cotamor. Mag-ingat po tayo sa kaso ng rabies cases sa Davao City. Narito ang mga dapat gawin kapag nakagat ng aso at pusa. Agad hugasan ng tubig at sabon ang pagteng nakagat ng aso sa loob ng 10 hanggang 15 minuto. Pumunta agad sa pinakamalapit na animal bite centers. Obserbahan ang asong nakakagat sa loob ng 14 na araw. Kung mananatiling malusog ang hayop, ibig sabihin nito ay wala siyang rabies. Pet owners, please ensure that your pets are vaccinated. Let us be responsible and aware. COVID-19 is still here. It is not yet over, and we have vulnerable church mates that must be protected. Unvaccinated children and senior citizens. If you're experiencing cough, fever, or colds, please wear your face mask and maintain proper hygiene. Let us not let our guard down. COVID-19 is still around. We must keep each other safe. Let us keep growing together in taking care of our health. Your health is your ministry too. If you experience loss of smell and taste, please stay at home, rest, hydrate, and eat healthy foods. What if one act of love could build a life? And what if one step of faith could change a generation? When Compassion International PH 566 closed its doors in Sasa, Davao City, the Church of God World Mission Sasa said, "We're not done yet." Out of faith and love, Life Builder Student Center Incorporated was born to continue the mission and build lives. In many communities, children and youth face poverty, broken homes, and spiritual hopelessness. Without guidance, they lose their path. Without hope, their dreams fade. At LBSCI,
we envision empowered individuals who impact the lives of the next generation. We build lives through holistic child development, livelihood training, and educational assistance. Founded on love for God and service to others. Our 3 flagship programs empower children, youth, and families. Holistic child development, nurturing spiritual, emotional, and cognitive growth. Educational initiative assistance, giving senior high school and college students mentoring, scholarships, and life direction. Livelihood development through Airs Cafe and skills training for caregivers and youth. Behind every transformed life is someone who said yes. Be that someone. Sponsor. Volunteer. Partner. Because the next generation starts with the love we show today. Life Builder Student Center Incorporated, empowered to impact the next generation. Let us support and pray for our beneficiaries. LBSCI, empowered to impact the next generation. For our soap today, June 29, we are diving into Ruth, chapter 1. Here we see Ruth's heartfelt loyalty to Naomi. Verses 7 to 10 says, So she set out from the place where she was with her 2 daughters-in-law, and they went on the way to return to the land of Judah. But Naomi said to her 2 daughters-in-law, Go, return each of you to her mother's house. May the Lord deal kindly with you, as you have dealt with the dead and with me. The Lord grant that thou may find rest, each of you in the house of her husband. And they lifted up their voices and wept. And they said to her, No, we will return with you to your people. Our sermon series, Growing Together as One COG Family, continues today with the topic, Church on Mission, Not Just in Motion, with Pastor May Angeli Pardillo. Let's open our hearts, take down notes, and grow deeper in God's Word together. Stay connected, get excited, and revive. Church of God, Sasa. Let's worship together as one COG family. Growing together. When there's life, there's growth. When there's growth, there's life. Amen. Praise the Lord. Salamat yung kay ko sa Ginoo, no, kay nag-announce sila abi na ang wali karon will be preached by Pastor May Angeli Pardillo. Kagahap, Friday night, naghinahinay nagkawala akong tingog. Og whole Saturday, wala jud ko'y tingog. Ko Lord, kanang, ikaw na'y bahala, Lord. I remember sa prayer ni Candy sa ako gahapon bala siya, Lord, naakay pulong na ipadungog sa church tomorrow and dili gyud na mapugnga na mawala ang tingog ni Ate Jibay. Kay mubalik gyud ang tingog ni Ate Jibay and praise the Lord. Kanang mura man kog nagulitawo karon sa inyong paminawon, pero praise the Lord for since Thursday sakit na gyud kayo, nagakalintura ko, sakit akong tutunlan kagabi iyan alam jud ko, Lord. Tiwason ako niya kung wali. Ikaw na'y bahala sa kuha, Lord. Kay imo yung promise ako, kay muha ko minister, ikay bahala sa kuha. Pag mata na ko ganihang buntag, ning smile man ko, kay wag hapon ko'y tingog, pero dili na sakit akong tutunlan. Okay, Lord, sige na, ikaw na'y bahala ni. Salamat ko sa akong mama, nagrabi kay backup sa pagampo. Ako mga igsuon na murag pharmacy, pasiun sa nalay tambal, ipanghatag sa kuha. Gabi ingda ko, nangabot pa sila, kay naghatod og tambal. Anak ko, Lord, kanang anak pa ako, anak si Hailey, ba siya, Ma, mahadlok ka maging pastor. Oy, kung ano man siya na, pag magwali lagi mo na, mahita po. Ko, sige lang nak, ana lang yun na. And pasalamat po ko kaya kung anak, perting worry,
nasuyop siguro niya tanan ng kabalaka, na ako, wa jud ko'y kabalaka. Kay sure gyud ko na kanang ubanan gyud ko sa Ginoo. Pasalamat ko kay Ma'am Love. Nag-chat din ko, Ma'am Love, wala na ko'y tingog, Ma'am Love. Ada si Ma'am Love, Teacher, in Jesus' name, maayo gyud ka. So, praise the Lord kaayo. Ang akong pagtindog karon is a miracle of the Lord. Amen! Praise the Lord. So, before ko mag-start, we have our visitors and we would like to welcome them in the house of the Lord. We have Jerry Pedrico Jr., praise the Lord. Ikson, pwede ka magtindog so that we can acknowledge. Good morning, Kuya, from Doña Salud. And also we have Marilyn D. Padieves or Paclives. Ikson, palihog ko magtindog. Ay, hello po ate. Hello ate. And we also have Irene Sadakane from Doña Salud po. Praise God. Salamat kayo. Welcome kayo sa pag-abot diri sa atong simbahan. And welcome po nato ang gimingaw kayo sa church. Katunan kay ni siya mag-LG gani mi. Makakita na siya taga simbahan. Maghilak. Nag-online pa gani mi. Okay, tapos po, kani siya, tingala na lang kuha niya kay 3 years man no, nawala ka diri no. So karon i-welcome nato si Dayday. Praise the Lord. Also, i-welcome nato ang anak ni Sir Jerry. Good morning. Welcome kayo diri sa ato ang simbahan. Today, we will be continuing our series in One COG Family. Tanawa na imong katapad. Imuha man na siyang bana igsuon or silingan or dili man ka ng parihog balay pero atuan na silang kapamilya. Makatawagod ko no kay si Pastor Sammy sa una mag-pray. Mag-pray magod na siya. Kuha na siya kanang kanang kung asa nagpuyo. So magsugod na siya sa una sa kanang Santo Tomas, moabot na siya og matina, kukadagan, moabot ba yun na siya kay napatay ka ng mga members and supporters diri sa COG sa ba. Ano ko, Lord, COG sa man mi. Pero pag magampo si Pastor Sammy, Santo Tomas, gikan kung sa naman ni Lord. Napay taga-Tibungko, Panabo, hangtod napag yung mga taga-Matina, napag yung mga taga-Jensan. Kukuyawaan ni Lord. Kasi regardless of our location, we are one family. Amen. Last Sunday, Ma'am Lovely talked about na kita diri sa ato ang church, lahi-lahi ta, pero isa ta ka family. Lahi-lahi parts, pero isa ta ka family. Maunang each and every one of us is very special. Dili ka pwede mo ingon na, ay, kwan lang man ko, kanang ginalang lang gani nato atong position, atong role diri sa simbahan. Kay dili, kita diri tanan, one family ta. Maka-imagine mo, di ba? The Bible talks about the church as a body. Di ba kung walay kamot, kung walay tiil, di ba lisod? Mauna ang yawa, gusto gyud na niya ang simbahan piangan. Ang simbahan natagandag kong problema para dili makapadayon ang simbahan. Today, we will be talking about a church on mission, not just in motion. Why? Kasi pwede ka maglihok, pero wala kay pulos. Pwede ka nagsigi og lakaw, pero wala kay direksyon. Nakatry na kag-apil og marathon, nya wala kabalo asa ang ending. Mahuman na lang sigurong isa ka bulan, di gyapon ka mahuman og marathon. Kaya wala man kakabalo asa ang finish line. So importante, church, that we will know what is our mission. Para dili ang simbahan, institution lang na every Sunday mo adto ta mo simba ta, pero pag human na. So why are we telling you this? Because as one church, we must know this. Dili na to na, ay sila pastor lang makabaluan na, ay ang music team lang ana, ang mga naga-minister lang. Remember, we are one body, we are one family, we are one church. So ignay mong katapad, maminaw ta sa atong mission. Praise God. So, what is,
what is a mission? So, adto ta sa atong text karon, I ask everyone to please stand up in reverence to the Word of God. Our text is found in Acts chapter 13. We will be talking about the whole chapter 13, but we have our focus on verse 47 and 48. Let's all read. Now when the Gentiles heard the things, they were glad and 47 there. Let's read all together 47. For so the Lord has commanded us, I have set you as a light to the Gentiles, that you should be for salvation to the ends of the earth. Verse 48, now when the Gentiles heard this, they were glad and glorified the word of the Lord, and as many as had been appointed to eternal life believed. Shall we all bow our heads and pray? Heavenly Father, oh God, I believe with all my heart that you have a message for this church today. You have a message for us, each personally, individually, oh God. And I pray that whatever it is that is hindering us to receive and be blessed by that message, I rebuke it in the mighty name of Jesus, oh God. Lord, I ask for your Holy Spirit to be upon us. Prepare us, oh God, for your message. And Lord, ikaw mag-auban sa ako, aguniti ang ako ang tingog, Father. Let this be your mouthpiece, my voice be your voice. In the mighty name of Jesus we pray. Amen and amen. So, malingkod na ninyong tanan, a church on mission and not just in motion. So, it begs the question, what is the church mission? Unsa bito para makabalo ta, diba? In the simplest form, mission is doing whatever it takes to make one vision to come to a reality. Mga lalaki, di ba pag manguyab mo, ang inyong vision, mainyuhan ang inyong gipanguyaban. So, unsa ang ginabuhat? Buhaton tanan. Munang binuangan ako ng mga young people na babae ba, siya kananti, ganahan sa iyaha kay buutan. Kung alangan, nunguyab mo na sa imuha, buutan, good na. Alangan na magminal dito na siya. Kay pag naa kay goal, pag naa kay gusto buhaton, di ba buhaton ni mo ang tanan? Muna mag-advise ikaw ng mga babae diri sa church, ayaw kay tanawan ng iyahang grabing buhat niya karon kay magpakitang gilas gyud na mahimo gud na siyang the best tan-awa iyang relasyon sa Ginoo. Mao gyud na siya ang inyong tan-awon kay pag ang tao gani naa na siya goal, mao na siya ang iyang himong mission and kana tanan buhaton na niya, mao na siya ang mission. Now, unsa ang goal sa church? Balik sa previous slide. Okay. Ang church vision is, kung ni-apple mo sa VBS this month lang, ang vision sa church is Matthew 28:19-20. Ang verse na gaingon, therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you, and surely I am with you always to the end of the age. The vision of the church is kitang tanan makadawat kay Jesus Christ as Lord and Savior. Amen. Na kitang tanan mag-abot ta sa langit. Munang ginaigdan ako ang mga young people, dili ka taga earth, taga langit na. Munang kitang tanan ang ato ang vision is to go and make disciples. And we understand na salvation is not just nagpadawat ka, but it is a lifestyle. A lifestyle of becoming more like Jesus. So karon, unsaon na ato ang church ingana. Let me bring you to chapter 13 of the book of Acts. Kung unsa ang gibuhat sa church that time, and specifically ang ministry ni Paul. So, it starts with ang church leaders at that time, they ministered and they fasted. And while they ministered and they fasted, the Holy Spirit came and spoke and gave them direction. Very clear direction. Ang gingon sa Holy Spirit, separate to me Paul and Barnabas. Kay kani silang duha ang gamiton sa Ginoo
para i-share ang pulong sa Ginoo. Kay by this time kaning ang church established naa lang sa Jerusalem. Pero pag pray and fast nila, direction sa Ginoo. Yung kabalo mo unsay nahitabo next? After nagihatagan sila instruction sa Ginoo, they prayed and fast again. Pag pray and fast nila, dito pa nila gi-anoint, gilay hands si Paul and si Barnabas para mag-start sa ilahang journey. And after that, kung saan nahitabo, si Paul, si Barnabas, kauban ni John Mark, nag-start sila og travel. Makita na nato ang start sa journey sa ministry ni Paul. After, nag-prayer and fast ang leaders, and then, gibless sila with the anointing gikan sa Ginoo, pinaagi sa simbahan. So let's start with the journey of Paul. Gikan sa Antioch, niadto sila sa island of Cyprus. Paminaw mo kay mag-quiz ko unya. Manghatag ko ka ng 1/2 lengthwise. Dili oy. So, gikan sa Antioch, niadto sila sa Cyprus. They first started in Salamis. And diri sa Salamis, ang mga tao nalipay kaayo. Nalipay kaayo sila kay nakadungog sila sa pulong sa Ginoo kasi ang Word of God by that time wala pa na spread outside sa Jerusalem. Nasugdan gyud ni siya diri gyud sa mga Gentile area ni Paul and ni Barnabas. And during sila sa Cyprus, from Salamis, niadto na pud sila sa tumoy na part. Ga-travel gyud sila, naabot sila sa Paphos. Diri sa Paphos, ang ilang proconsul, meaning to say, dako na siya granggo sa government, na kadungog sa pulong sa Ginoo, gidawat niya ang pulong sa Ginoo. Pero naay Hudyo diri, a false prophet by the name of Bar Jesus, pero ang iyahang pangalan translated to Elemias. Kani si Elemias, iyahang gina-oppose si Paul o si Barnabas. Kay dili siya gusto na ang proconsul mahimong followers ni Jesus Christ. So, habang kaning false prophet ni siya, so confident kayo siya. Habang iyan ang ginabuhat, you know what? Paul, filled with the Holy Spirit, gitutukan si Elemias. Gitudlo niya si Elemias, so giignan niya na ang imong ginabuhat, dili na maayo. Mali na imong ginabuhat. And while Paul was speaking, kabalo mo sa nahitabo, si Elemias nabuta. And after that, wala na human si Paul. Kay gikan sa Paphos, ni adto na pud siya sa Perga. And dito sa Perga, daghan na pud kaayo og nakadungog sa pulong sa Ginoo, daghan kay nituo sa Ginoo. Hangtod ni abot na pud sila, ni saka sila sa Pisidian Antioch. Dito sa Pisidian Antioch, in verse 16, gi-itemize sa chapter kung unsa ang gi-share nila Paul and ni Barnabas. So this is important. We have to take note na ang iyang ginaadtuan ng mga lugar kay mga Hudyo ug naapoy Gentiles. So ang ginapreach ni Paul, Jews and Gentiles. Pero more on mga Jews, mga Hudyo. Pero daghan man pud kayo gusto ng mga Gentiles na maminaw sa iyaha. So diri gi-itemize kung unsa ang gi-share ni Paul. Paul shared about the Bible. He started with ang pila ka years na naa sa slavery under Egypt ang Israel. So mga Sunday school nako ng mga estudyante makahinumdum pa ba mo kinsa si Moses? Dili siyang nagbuhat sa arka. Basig mamalita ninyo ha. Si Moses gigamit sa Ginoo to free up the Israelites from the slavery sa Egypt and natunga ang Red Sea. Si Moses ang gigamit sa Ginoo. And then after that, nag-travel sila 40 years in the wilderness hangtod naabot sila sa Promised Land. And dito sa Promised Land, mao naman na ang ato ang soap karon no Judges. Nakita nato na pag-abot sa Promised Land, ang mga anak sa Ginoo, ang mga Israelites, they did what they think is right.
Wala na sila nag-consult sa Word of God. So isa sa mga judges si Samson. Nagtanaw bago lang yun na human kagahapon ang Judges 1. Kabuhiun ko, lupik pa may Netflix akong ginabasa. Nag-start ko og Judges 19. Di naman ako di na ako maundangan. Kay gusto na ako makabaluon sa isunod. Moto kagahapon pa lang nagpasa ako og Ruth 1. Kung namali naman ko, nag-una-una naman di ay ko. Kay kuyo kayo, gibutang sa Ginoo, amazing kayo kay kanina time, ang mga tao sa Israelites, ka-level na sila sa mga tao sa Sodom and Gomorrah. Ingana na sila kadautan. Hangtod, gipadalan sila sa Ginoo og prophet, and then there came their king, and ang pinakasikat na king sa Israel, kinsa? Si David. Gi-emphasize ni Paul that the Lord promised sa lineage ni David magikan ang Messiah. Mo ginayahang giklaro, nagikan kay King David magikan gyud ang Messiah, which is mauna ang ginahulat sa Hudyo. Mauna ilang ginahulat na mo save sa ilaha. And after pila ka tuig, I think that is 7 generation or 10, gipanganak si Jesus Christ from the lineage of David. Asa siya gipanganak? Sa Bethlehem, in the city of David. And after 30 years, Jesus started his ministry, and after 3 years in ministry, Jesus died on the cross. Why? This is the story of salvation. Jesus died on the cross aron kita ma-save sa atuang punishment, sa atuang mga sala. And what is so amazing with the story of Jesus Christ is that He did just not die on the cross, but on the 3rd day, Jesus Christ rose again. And this is ang ginabalik-balik ni Paul na ginastorya sa katauhan. Because gina-establish ni Paul that Israel is God's special people. Why? Kay dira gikan sa Israel mugawas ang Messiah, which is Jesus Christ. Si Jesus Christ who died on the cross aron kita mapasaylo sa ato ang mga sala. And after 3 days, He rose again. And that is why we are here on church. That is why naata diri. Kaya pwede ba nung maglatagaw lang sa atong mga kinabuhi? Yesterday, Candice asked me, Te, kanang lagi basag Judges, Te, ngano man ang ti, oy, ngano na may mga wars, oy, ngano ni sugot man to ang Ginoo, ato gud kadaghan ang mga matay. Anak ko, Kens, because of sin, naagyud na. That is supposed to happen because of sin. Dili ang Ginoo ang nagdala ato. But you know what? Ingon man gud sa Bible that the wages of sin is death. Mo nang kitang tanan na nakasala, mo nang atong kinabuhi, gubot kaayo, kay epekto na siya sa sala. But you know what? From the beginning, Genesis up to Revelation, God has already planned na i-save ta niya. And mauna siya ang ginaingon ni Paul na the Bible is talking about Jesus Christ. The Bible is talking about Jesus Christ loving on us, that He wants us to receive Him as His Lord and Savior. And praise the Lord, habang ginatudlo na siya ni Paul, daghan kaayo og nituo diha kay Jesus Christ. Amen. Praise the Lord. So masking asa sila mo adto, daghan jud kaayo mutuo kay Jesus Christ. But the problem is daghan pug mga Hudyo na magselos kay Paul and Barnabas. Kaysa ilaha naman mutuo, mas kuyaw man ni si Paul ug si Barnabas. So ilang ginabuhat, sige nilag bantayan si Paul and si Barnabas. And ilahang gihimo is maghimo sila og mga issue. Maghimo sila og mga problema. And on every city, naadyo'y mga tao na pang-awayon sila Paul. If you're gonna continue to read on the book of Acts, si Paul gibato, si Paul gikulata, kay daghan gyud kaayo og
kana ganing mo-oppose sa kung sa ang ginabuhat ni Paul, although daghan pug kaayog motoo. And dili na niabot tong ato ang gibasa na text kaganiha na ang even though na ay grabing persecution ila Paul, even though grabing kinulatahay, grabing ginukuray, ing ana gyud kanang active kayo, basa mo Bible, lupig pa Netflix, promise, gwapo jud kay ang Bible. Pero nag-end ang chapter na nag-ingon na ang mga disciples of Jesus Christ are filled with joy. Ignay mo katapad, joy. Ngano, asa gikan na nga to ang joy. It's not from a person, it's not from our church, but it comes from the Lord. Amen. Amen. So, given akong istorya sa inyo ang buong chapter 13, now, let's ask the question, what does a church on mission, not just in motion, looks like? So, unsa di ay ng church na nay mission? Dili lang hilihok lang, every Sunday, nagsimba, every Sunday, na praise and worship, every Sunday, na Sunday school. Unsa di kalahian anang church in motion o church in mission. Let's read Acts chapter 13, verse 2 to 3. As they ministered to the Lord and fasted, the Holy Spirit said, "Now separate to me Barnabas and Saul for the work to which I have called him." Then having fasted and prayed, they laid hands on them, they sent them away. The first sign that your church, our church, is not just a church in motion, but a church in mission, is that we are a church that prays and fasts. Wala ko nagtuo na kana din ang number 1. Pwede number 10. Ngano number 1 man na dayon, oy. Kay to be honest, ako personally started fasting just 3 years ago. Kasi feeling na ko, ang pang-fasting, pang-Pastor Mark lang na siya. Pang-Pastor Sammy lang na siya. Dili man kaya na pang-level sa kong mama. Kaya dapat ang fasting, pang-taas na siya na level. But we know that from our series, sa ato ang mga wali, that it is important to pray and fast. Why pray and fast? Pwede man mag-pray, te. Anong mag-fast man? Because fasting is an ultimate sign of sacrifice. Wala man na siya nagmatter unsa ang imuhang gina-fast. Biblical fast kay it consists of kanang food gyud na fasting. I really kanang appreciate JR kay kaya gyud niya ang 21-day fast. Ako 5 days lang gyud ko na fast. Pag sa 5 days lami na gyud kay itambling. 3 to 5 days lang gyud ang akong kaya. But why do we fast? Asa kong mga young people sa Bible study, what does fasting means? Fasting means is giving up something physically so that you will gain something spiritually. It shows that we give importance to the spirit and not just our physical body, our flesh. Maunang, diri sa church, naatay monthly na fasting, prayer and fast. Lisod ka ang prayer and fast. Kaya pag-abot ang alas 2, humot na kayong arroz kaldo. Magsinili kag, mahumanon ta Lord. Pero the Lord honors the sacrifice that you are giving. And Ma'am Love, 3 years na ba ang prayer and fast? 3 years na po ang prayer and fast. And that is every month. Every second Saturday of the month, we gather here together, pray and fast. Igsuon, kumusta itong pag-pray and fast? Do you want to be a part of a church in motion or in mission? The difference is we pray and fast. I've been listening to pastors, and most of pastors na grabe og churches na dako kayog influence, they always start the year with prayer and fast. They always start the year with a 21-day fast. And sa church ni Pastor Jensen, they have been doing that for 30 years.
Imagine, they offer their first 21 days of the year. So, lain-lain ang fast. Ang mga pastors kaya og fast, good na pagkaon. Pero gina-encourage ang tanan, even kids. Gina-encourage na fasting ka. Unsa imuhang ginahimo na makapalipay kay sa imong flesh. Ang mga bata, no, fasting yun sa cellphone. Fasting sa Roblox. Mo yun na ilaha. Fasting sa sigig scan sa Facebook. So, pwede na to na siya kasi it's a sacrifice. And I thank the Lord kay kanina church, it's a fasting church. Amen. Amen. Praise the Lord. So, mo na siya ang number 1. Next is unsa. Ingon pa sa Acts 13:6-8, now when they have gone through the island of Paphos, ang mauni siya katuganing naa si Elimayas na gina-oppose niya si Paul. A church in motion is a church that will face opposition. Dili pasabot na in mission na ka, we are doing the will of the Lord. Happy-happy na ang simbahan. Dili na agad nga'y opposition. Kay dili ginaganahan ang yawa sa ato ang ginabuhat. Munang igsuon, matingala ka, mag-start gani ka mo, simba kag tarong sa simbahan. Pag uli ni mo sa inyong balay, namoy mga problemang dagko kayo. Binuang man ni Lord, oy, sa una tong wa ko nag-Christian, wa mo ko yung aning problema. Pero nga magka-problema man ko king ani. Normal na siya igsuon because you are on a mission. Naagyod na yung opposition. Usahay pa yun ang opposition, ang pinaka-close sa imuhang heart. Saon man ni Lord, oy. Alangan naman ako aning i-review ka kung ba na pahawa, dili, mampo, di ba? Alangan ni mo mga anak, imo ipang-review, palayaso ni mo sa inyong balay. Dili igsuon, part na siya. Unsa ang gibuhat ni Paul? He was filled with the Holy Spirit. Are we filled with the Holy Spirit? Kay we can never face our oppositions in our lives if we are not filled with the Holy Spirit. Pag naay opposition, unya dili ka filled with the Holy Spirit, mura ka og kanang coke-in ka na way sulod na gitamakan. Wala gyud ka. Muna, we must be filled with the Holy Spirit because oppositions will come because we are on a mission. Unsa pa ang church that is on a mission? Acts 13:15 and 5. And when they arrived in Salamis, they preached the word of God in the synagogues of the Jews. Verse 15, and after reading the law and the prophets, the rulers of the synagogue sent them saying, men and brethren, if you have any word of exhortation for the people to say on. A church that is on a mission is a church that teaches and exhorts the complete Word of God. Nagbasa ko aning exhortation ni Paul, verse 16 hangtod verse 41. Kakapoy taasa oy. Pero it is important that we talk about the complete Word of God. Ingon pa si Pastor Sammy, pag ang imong ginatudlo, wala na gani na sa Bible, kulto na naigsuon. I thank the Lord kay Ma'am Love no, gina-check man ni Mamang Wali, Ma'am Love no, naagyod na sa Word of God. Munang ganahan kay kog CLDP, kahapoy kay ng CLDP, labaw na CLDP 1, kay nga naman, fundamentals of theology kayo. Tudluan ka unsa ang Word of God. Tudluan ka unsa gyud ang details. And we are so blessed in this church, especially kay taga Church of God ta, na naa na tay lessons daan. Dilit na mga pa. Munang thankful kayo ko sa CLDP, natay C2S, naningkamot gyud kayo atong mga leaders that we are equipped. So, kumusta ba ang ato ang pagbasa o pagtuon sa pulong sa Ginoo? It is important that we understand the Word of God. Dili pwede na musimba ko Sunday, maminaw ko sa pulong sa Ginoo, unya pagka-Lunes wala na. Maunang sa simbahan, diri sa ato ang church, importante kayo ang soap. Unsa nang soap? Scripture, observation, application, and then prayer. Nag-soap lagi ko tong katulaging 19 to 21, nagidiretso-diretso na ako. Naglagot ko kay na application. Kay judgmental kaayo ko sa Israelites. Kung mga Israelites sa mga dautan kaayo. Kay nag-away-away noon sila. Kay I think in chapter 21 or 20,
nakasala ang Benjamites, unya ning ana ang mga Israelites, ihatag ninyo sa amo atong mga nakasala na Benjamites. Kay dautan kay ilahang gibuhat. Unya na may pride ang Benjamites. Wala manila gihatag tong mga nakasala. Unsay nahitabo? Ang 11 tribes sa Israel, giatake ang tribe of Benjamin. And unsay nahitabo? Hapit in tawon sila nahurot. Unya, unsay effect? Pag-abot sa chapter 21, wa na sila'y maminyuan kay wa na yung mga babae kay nangamatay tanan. Ana lagi ko, sumuka ning taga Benjamin, Benjamin tribe. Ilan na lang din gi-give up tong mga naghimo og dautan. Ngano mang jud wa man gyud nila gihatag. Gobot nun kayo. Dagan kayo sa Bible pa, ang first namatay 10,000, ang sunod namatay hangtod ko 35,000. Unya na, kung kadaghan ba lalaki pag itong giihap, wala giapil ang bata og ang ang mga babae. Nagsige jud ko giyaw-yaw, ano ko na, grabe kay ni silag ulo. Unya kay na may application. Unsaon pag-apply sa ko ang life. Kuna, ano Lord ka na? Kada ganing nagani kay ginaingon sa kuan na i-give up. Di na ko i-give up. Di ba tinuod? Na ay klaro kay na instruction si Lord sa imuha. Undangin ana. Katulad ng mga dautan na imuhang i-give up. Kana ding magsigila kag tanog documentary sa YouTube. Lord, di man na dautan. Lord, ma-bright man ko ana. Ano gid ko rason? Unya, ang Ginoo man siya, i-compare ang imong oras na nagbasa ka og Bible sa nagtanaw ka og YouTube. Magrason pag yun, ano man good Lord, lain maning soap, na may application, kailangan magyun ako isulat na, I will not be like the tribe of Benjamin. I will give up the things that the Lord wants me to give up. Nya pag-abot sa prayer, Lord, help me. Ana, gyudayon, mo nang gwapo ang soap, mo nang ginatudlo diri sa church, ang soap, mo nang mabungol na lang mo sa amo, magsige lang gyud mikingon og soap. Ngano man, that is the word of God. Because we are a church on a mission. We have to understand that the Lord wants us to receive salvation. Pero ang salvation, masabtan po na nato. Tarungo na to nagsabot na it involves us reading the Bible. Ganahan ka na, save na ka, tas na ka mabasa ang Bible. Mura man ka og kuha, naka-jackpot. Wala na kay bayad tax. So the next, unsa ang next nato? Ingon sa Acts 13:44 and 48, now the Gentiles heard this and they were glad and glorified the word of the Lord, and as many had been appointed to eternal life. Praise the Lord. Kaya ang church with a mission will always, next slide please, a church that brings people to salvation. Dili ini padaghanay kinsay naglingkod diri karon. Dili ini pagwapuhay programa. Dili ini pa mas enjoy kinsay gwapa i-post dito sa Facebook. Daghan kimig activity, laag dito, laag diri. Unya enjoy kay sigig smile. No. A church on a mission is a church that aims for salvation. What is salvation, mga igsuon? We have to understand that salvation is justification, sanctification, and adoption. Once you receive Jesus Christ as your Lord and Savior, katuganing niampo ka o nisunod ka sa imong teacher, Lord Jesus, pasaylo ako sa kong mga sala. Mauto siya, that moment, ang imong sala, gipasaylo na sa Ginoo. But salvation involves sanctification. It means limpyuhon ka sa Ginoo, and dili na siya paspas, dili na siya automatic. That is day by day. Sa una, maldita ka, karon maldita, dili kaayo, ugma, maldita gamay, ugma, maldita, nibalik na po ka maldita kaayo, pero proseso na siya. God will work on our salvation. And the third thing about salvation, that is adoption. Meaning to say that you are a child of God, that you have the rights of being a child of God, that you can call on to God the Father, Lord, tabangi ko ingani akong sitwasyon, and perfect kayo, kaya anak ka sa Ginoo, makaadto ka sa langit. Amen. Nasabtan na to ang salvation. Kana ang ato ang goal.
That is a church on a mission. Next, unsa pa, kay gignan ko nila 10 minutes na, wait lang mo. Okay, so Acts chapter 13:45. But when the Jews saw the multitudes, they were filled with envy and contradicting and blaspheming, and they opposed the things that is spoken by Paul. A church on a mission is a church that will be persecuted. Dili ni siya perfect dayon. Dili yun. Sa langit na ni ma-perfect. Don't you know that this church, specifically ang COG was persecuted pila to ka years ago? Grabe na persecution. Why tulog ang mga leaders. But you know what? Just within this month, we receive ang pagpangayog pasaylo ato na persecution. Di wala ako nagtuon na moabot tong panahon na to. Kay grabe ito, mga leaders nagkasakit na. Wala mo kabalo, kay grabe gi-cover sa leaders. Wag na mo to gingon unsang nahitabo. But so amazing, we stood on the word of God and nothing else. Not on our rights, not on lain pang mga rason, but on the word of God. So kung ikaw igsuon, Kristohanon ka sa imong pamilya na dili pa Kristohanon ng uban, expect persecution. But continue to stand on the word of God. Kay igsuon, eternal ang reward. Aning ato ang ginabuhat. Always gid na ko ma-appreciate si Rhea. Nag-start na si Rhea, diri bata pa siya, kulot kay niyahang buhok, dagan kay kimpit. Iyang pamilya, wala na nagasimba diri sa una. Pero last family day, nahurot ang premyo hatag sa iyahang pamilya. Kay halos iyang buong pamilya naa natin sa church. Amen! Praise the Lord! Naagi persecution. Pero the very people na nag-persecute kay Rhea, maupod sila karon ang praise the Lord. Close kaysa kung kasing-kasing. Kaya ang intawon si Avi, ang pag-umangkon, ang tawag sa iyong mama, Mama Jibay. Kung unsa naman ni Avi? Nag-expect ba ta pila ka years ago na mahitabo na? With all the persecution? No, but we will continue because we are a church on a mission. Praise the Lord. And the last one is, in verse 40 and 50, but they shook off the dust from their feet against them and came to Iconium. What is kanang shaking the dust off their feet? It means na, okay, gihimo na mo, nag-share mi sa pulong sa Ginoo, pero dili man mo maminaw, humanami diha. We have to understand na we are on a mission, but also on a season. Na ay mga tao, na ay mga group of people, na ay mga circumstance na kailangan nato ibilin. Kay ipa-move on ta sa Ginoo, but it doesn't mean na nakalimot ang Ginoo. Na amagutay mission, atuan ang diretsyoon, pero ang Ginoo ang mulihok ana, whatever it is na nabilin. So, a church on a mission is a church resilient and filled with the Holy Spirit. I believe with all my heart that COG Sasa is a church not just in motion, but a church on mission. Unsa ang nahitabo didto sa Ilapol, sa ilang ginaministeryohan. For so to the Lord has commanded, I have set you as a light to the Gentiles, that you should be for salvation to the ends of the earth. And now when the Gentiles heard this, they were glad and glorified to the word of God. And as many as been appointed to eternal life believe. And the word of God was being spread throughout all the region. We are a church on a mission, and our goal is to bring light to the world, especially to those who are in darkness. Usahay, maglagot ana nila, di na sila sa darkness forever, mga gayo na sila ulo. But no, we are a church on a mission
So in conclusion, what is a church on a mission? Number one, a church that prays and fasts, a church that will face opposition, a church that teaches and exhorts the complete Word of God, a church that brings us to salvation, a church that will be persecuted, and a church that is resilient and filled with the Holy Spirit. So let me end with these reflection questions. Igsuon, are you part of a church on a mission? Let's ask these questions. Do you attend the church corporate prayer fast? And why? If wala pa igsuon, let us start. Next month, second Saturday of the month, is the church prayer and fast. Alas 9 hangtod alas 3. Be part of a church on a mission. Number 2, are you consistent in doing your soap or reading the Word of God? Magbasa gyud tag Biblia igsuon. Dili gyud pwede na dili ta magbasa. Number 3, are you not in a church family because you are afraid of being persecuted or opposed by the people around you? Nganong dili man nimo i-give ang imong self sa simbahan? Nganong dili man nimo fully i-give imong self to the mission? Are you afraid to be persecuted and opposed by the people around you? And number 4, have you experienced being filled and empowered by the Holy Spirit? Church, let us answer these questions honestly. And if ang atong mga answers ani kay murag, Lord, di lagi ko sure, it's okay. Because God is speaking to you right now and He's telling you, I want you to be part of this church on a mission. Wala man na mo nabuhat, but it's not too late. The Lord is calling us right now. I want to love on you. I want to show you my love. I want to show you my grace as we will continue to share the Word of God, the light of the world. Diri sa ato ang kalibutan. Shall we all bow our heads and pray? Heavenly Father, O God, we thank you. We thank you for your reminder today. And we thank you for calling us for this very special and specific mission, O God. Lord, we feel so unequipped, oh God. We feel that we don't deserve it, oh God. But Lord, it is only by your grace and by your love that we can stand, oh Lord. Akong pag-ampo, Ginoo, that sa mga kasing-kasing karon, you will stir up that desire to be part of this church on a mission, oh God. And Lord, I pray right now that you will speak to their hearts, that your Holy Spirit will move in their lives, oh God, and that you will be with them and guide them, oh Lord. In the mighty name of Jesus we pray. Amen and amen. Thank you very much, Pastor May Angeli Pardillo. Shall we all stand, everyone? And let us sing our response song. In the stillness of the morning light. With all of our heart, let's sing it. Find you waiting, calm and bright. A gentle whisper calls my name. To be with you, I'm never the same. The world may rush its fleeting call, but here with you I have it all. In your presence, I'm renewed. My soul's a garden deeply tuned. We're growing together hand in hand, nurturing the steward
Jesus, my heart's delight and song. In your presence, I'll always long. Jesus, my heart's delight and song. In your presence. In your presence, I'll always belong. Hallelujah. Palakpakan nato itong buwing nga Ginoo. It's now time to give our tithes and offerings to our God. As children of the Lord, we have been blessed so much with so many blessings. And in 2 Corinthians 9:7 it says, each one must give as he has decided in his heart, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. Sa Biblia, giremind po ta sa usa ka widow nga gihatag niya ang tanan-tanan para sa buluhaton sa atong Ginoo. Saying, truly I say to you, this poor widow has put in more than all those who are contributing to the offering box. For they all contributed out of their abundance. But she, the widow, out of her poverty, has put in everything she had. And I pray that all of us will give, not reluctantly, but cheerfully and willingly for the kingdom work. Kung napansin ninyo, medyo naarigid tayo problema sa atong sound box, sa ato ang speaker. But I want to challenge all of you, give it all for the kingdom of the Lord. And for a wonderful worship experience, we need each other to fully give what belongs to our God. There is power in spoken words. Do you believe that? And we are going to recite our declaration, because as we declare our gifts today, we will speak with faith and thanksgiving. Say it with me, faith and thanksgiving. Knowing that our offerings are a sacrifice pleasing to our God. As we raise our hands to the Lord and our tithes and offerings, let us recite our declaration beginning now. This is a new season and a new opportunity to give generously and cheerfully, trusting in the Lord's promises. And with faith-filled heart I declare, in the name of Jesus Christ, financial blessings, favor, and breakthrough are upon me and upon the members of this church. This is a year of abundance, provision, and increase. I will remain faithful in supporting the work of God and committed to doing His will. I give cheerfully, knowing that God will supply all my needs. I declare breakthrough in our businesses, breakthrough in our jobs, breakthrough in our families. The sources of my income are protected, and the work of my hands is blessed. As I sow into His kingdom, I will reap a bountiful harvest by the power of Jesus Christ. Hallelujah. Mag-ampot ang tanan mga igsoon ko. Heavenly Father, thank you for you have heard me. I know you will always hear me. We bring to you our gifts before you with grateful hearts, O God. Bless these offerings and multiply this for your work. And may our spoken words of faith release your power to transform lives, to transform communities through your COG Sasa family. We give, O Lord, everything to you right now with joy, trusting in your abundant provision. In the most powerful name of Jesus Christ. Amen and amen. We will now give our tithes and offerings. Butang nato diri sa atong offering glass bin o sa atong mga baskets nga naa sa atong kiliran. And with all of our hearts, we're going to sacrifice ang atong mga gagmay na mga luho just for the kingdom work. Hallelujah. Hallelujah. And as you continue to give, let us sing that song, Walang Hanggang. Magpupuri sa'yo, walang hanggang. Magpupuri sa'yo, walang hanggang. Ika'y awitan ko, itataas
sa'yo. Walang hanggan, ika'y awitan ko. Itataas ko ang dakilang ngalan mo, dahil ikaw, Diyos ng buhay ko. Itataas ko ang dakilang ngalan mo, dahil ikaw, Diyos ng buhay ko. Itataas ko ang dakilang ngalan mo, dahil ikaw, Diyos ng buhay ko. Hallelujah to you, O God. Hallelujah, hallelujah, O Lord. Indeed, O God, you are the same yesterday, today, and forever. You are the way, the truth, and the life, and no one comes to the Father except by you. Indeed, O God, you are the same yesterday, today, and forever. And thank you so much, O God, for indeed, O Lord, you are omnipotent, omniscient, and omnipresent in our lives here and also here in our church. Hallelujah. Let's lift our hands to the Lord right now. May the love of God, the Father, and the grace of our Lord Jesus Christ, and the sweet communion and fellowship of the Holy Spirit will be with us now and forevermore. And the people of the Lord will shout, Amen and amen. Daghang kayong salamat for coming over. See you again next Sunday.